Good morning, everybody. Let us start our new semester. Here we have to study material science and nanoscience, nanotechnology and nanoscience. So I will be taking two modules of this paper, nanomaterials and nanoscience. I will be taking that area. I will send you the syllabus through Google Classroom. Now let us start our first class. So I will be taking what is quantum confinement, how we can confine any material into quantum region, or that means very small size of nanometer range. So if you are making bulk material into very small size material, it can be nano sized into small dots, or a thin film also is okay. So we can make bulk materials into nano size in different methods, isn't it? So first we are considering the nano sized dots or quantum dots. We will be considering quantum dots, and that will be in all three dimensions we are reducing the size of the material. So it will be zero dimensional structure. So all the three dimension it is having nano size. Here history is written there. In 1970, Isaki and Su proposed fabrication of an artificial structure which would consist of alternating layers of two different semiconductors with layer thickness approximately 1 nanometer size. Only 1 nanometer means only 10 angstrom. So they have confined the thin film thickness into 1 nanometer, and they have made two different layers of this thin film having 1 nanometer size. So layer thickness is only 10 angstrom. So that layer or that lattice, we call it as super lattice. Two semiconducting layers of 1 nanometer thickness, we call it as super lattice. It has many different properties, completely different properties as that they are showing in their bulk. The properties will be changing. So we are here also, we are reducing the size of the material into very small scale, that is of angstrom scale. The main idea is to introduce here superlattice is artificial periodicity. Here we are making layers of different layers. Two semiconductor, they are saying two different semiconductor materials, but we can make many different semiconducting materials with a thickness less than 2 nanometer or 3 nanometer. So super layers or super lattice, we call it as super lattice. So here the layers is only 2, but you can make many number of 1 nanometer thickness or 2 nanometer thickness layers. So the introduction of artificial periodicity. So it is periodically repeating. These layers are periodically repeating, and it will fold the Brillouin zone into smaller Brillouin zones. So when they are in bulk, they have Brillouin zones, isn't it? Lattice structure are in Brillouin zones. So when you are making the size of the material into very small, and we are layering it, we are making semiconducting material layer by layer. When you layer it having thickness very small, with a periodicity, artificial periodicity, then we can see that the Brillouin zones have changed into mini zones. The idea is to raise the conduction band minima. This is done to raise the conduction band minima, which is needed for many device applications. So this is the history of quantum confinement. That is, they have made two different semiconductor layers of very small thickness. So thickness is the term which is having nanometer size, or which is very small size. Only thickness is changed into very small scale, but the surface area and if it is thin film, you know that surface area will be large, isn't it? But the thickness is very small. So now let us see
how they are made. They are made by many different growth techniques. The most modern growth techniques are molecular beam epitaxy (MBE), MBE and MOCVD, chemical vapor deposition, metal oxide chemical vapor deposition. That is the two methods, growth technique methods to fabricate this structure. So it was in 1970s to 1980s. And then these are called super lattices, and we know that it is in two dimensions because it is in thin film form. So it is in two dimensional structure. But you can make one dimensional also. So if you are reducing the thin film size into we are reducing the size in one direction, and it will become a wire, thin wire only. So thickness is also in nanometer range, and the wire width is also in the nanometer range, 1 nanometer or 2 nanometer range. Then we can say that the nano wires are of one dimensional structures, and they are called quantum wires. So super lattices are actually quantum wells, and wires, nano wires of 1 nanometer size or 2 nanometer width, they are called quantum wires. And again now we are reducing the other size also, the other dimension. വയറിൻ്റെ തിക്നെസ്, വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ച് അതും നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഡോട്ടായി മാറും അല്ലേ. So it will be of 0 dimensional structure, and it will be quantum dot. So all the 3 dimensions, thickness, width and height, all are thickness, width and length, all are of 1 nanometer or 2 nanometer range. So all are of nanometer range. Then we can say that it is quantum dot. It should be less than 2 nanometer or 3 nanometer. It should be in angstrom range. Okay. So these are called quantum wells, quantum wires and quantum dots. Quantum confinement in nanostructures are of these 3 types: quantum dots, quantum wires and quantum wells. So this picture shows here the confinement in one direction. Here quantum well means it should be thin film. Thin film ആണ്. Electrons are allowed to move only inside the film. So it is only in 2 dimensions. It can move only in 2 dimensions. So so we can say that these electrons are in quantum wells. Or if you say that electrons are confined now in 2 directions, that means only in one direction the electrons can move. That is in a wire from one end to the other end, or the other end to the first initial end. So it can only move in one direction. Electrons can easily move in one dimension. That is quantum wires. So it is quantum nanowire. And if you are confining it in 3 directions, it should be quantum dots. So it is called 0 dimension structure, and it is called quantum dots. 3 dimensional quantization. And wire is 2 dimensional quantization. Thin film is 1 dimensional quantization. Now there is some physics behind this structure: quantum well, quantum wire and quantum dots. So I will just go through this semiconducting materials band structure and all. So consider the first Brillouin zone for the infinite crystal. If the crystal is bulk, infinite size ulla oru crystal aanu, bulk aanengil, what is the wave vector there? Considering its first Brillouin zone, wave vector will be pi by a, where a is the lattice constant, k is the wave vector. Now the potential V is periodic with the period a. Lattice constant a യുടെ അനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് പോകും. In almost free electron approximation, the bands are free electron like except near the Brillouin zone edge. That is, they are of the form. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എനർജി ബാൻഡ്, എനർജി വാല്യൂ എന്താണ്? h cut into k, അതായത് p ആണ്. മൊമെൻറ്റം സ്ക്വയർ p സ്ക്വയർഡ് ബൈ 2m അല്ലേ. p സ്ക്വയർഡ് ബൈ 2m ആണ് അതിൻ്റെ എനർജി. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ് ഇൻസൈഡ് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ. So energy will be p squared by 2m. m0 will be the mass of the electron. Now
at the end Brillouin zone edge has the form energy same. അപ്പം k എന്താകും, k wave vector of the Brillouin zone ആണ്. So h cut km whole square divided by 2m0. Okay, now സൂപ്പർ ലാറ്റിസ് കേസ്, ഇതിപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ കേസാണ്. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ലാറ്റിസ് കേസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ബെല്ലോയിൻ സോൺ കുറേ മിനി സോണായി മാറും അല്ലേ, മിനി സോൺസായി മാറും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. സൂപ്പർ ലാറ്റിസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പീരിയോഡിക് വിത്ത് പീരിയോഡിസിറ്റി എൽ. അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലെയർ തിക്നെസ്. അപ്പോൾ ലെയർ തിക്നെസ് 1 നാനോമീറ്ററേ ആകാവുള്ളൂ, അപ്പോഴാണ് സൂപ്പർ ലാറ്റിസസ് ആവും. നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങും പറഞ്ഞു ലെയർ തിക്നെസ് 1 നാനോമീറ്റർ ഓർ 10 ആങ്സ്ട്രോം, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദാറ്റ് റേഞ്ച്. അപ്പം വേവ് വെക്ടറോ let kz which is equal to wave vector perpendicular to the layers. അപ്പോൾ z ഡയറക്ഷനിലാണ് ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ലെയേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വേവ് വെക്ടർ എലോങ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലെയർ ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് kz. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ k വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ഇൻ എ സൂപ്പർ ലാറ്റിസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ V ഹാസ് എ ന്യൂ പീരിയോഡിസിറ്റി. അപ്പോൾ ബെർലോയിൻ സോൺ പീരിയോഡിസിറ്റി അല്ല, പുതിയൊരു പീരിയോഡിസിറ്റിയാണ് വരുന്നത് ഇൻ ദ Z ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് എ പീരിയോഡിസിറ്റി L വിച്ച് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. അവിടെ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ലെയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. അവിടെ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആങ്സ്ട്രോം അല്ലെ 1 ആങ്സ്ട്രോം 2 ആങ്സ്ട്രോം ഒക്കെ ഉള്ള ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ലെയർ തിക്നെസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുതിയ പീരിയോഡിസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യലിന് വന്നു, എനർജി പൊട്ടൻഷ്യലിന് വന്നു. അപ്പോൾ ഇൻ ദ Z ഡയറക്ഷൻ ദ ബെല്ലോയിൻ സോൺ ഈസ് മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ദാറ്റ് ഫോർ എ ഇൻഫിനിറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ. അപ്പം ബ്രില്ലോയിൻ സോണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ പോലെ അല്ല. ഇവിടെ സൂപ്പർ ലാറ്റിസസ് വരുമ്പം ബ്രില്ലോയിൻ സോണ് വെരി വെരി സ്മോൾ ആണ് അല്ലേ, കമ്പയർഡ് ടു നോർമൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ. സോ ദ മാക്സിമം വേവ് വെക്ടർ ആർ ഓഫ് ദി ഓർഡർ. വേവ് വെക്ടർ അപ്പോൾ എന്താവും, സൂപ്പർ ലാറ്റിസസിൻ്റെ വേവ് വെക്ടറാണ് KS എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇൻഫിനിറ്റ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ വേവ് വെക്ടറാണ് KM. ഇത് KS ആണ്. KS അപ്പോൾ എന്താവും, π/Aക്ക് പകരം π/L ആവും അല്ലേ. ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് പകരം ഇവിടെ ലെയർ തിക്നെസ് ആണ് വരിക. KS ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു π/L. At the Brillouin zone edge in the Z direction the energy has the form എന്താവും, അന്നേരം എനർജി ചേഞ്ച് വരും അല്ലേ. ES ഈസ് ഈക്വൽ ടു p²/2m0L² പ്ലസ് E2k. വാട്ട് ഈസ് E2k there? ഇവിടെ കെയ്ക്ക് പകരം π/L കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. p²/2m0L² എന്ന് കിട്ടുന്നത്. കെയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ KSന് π/L കൊടുത്തു. അപ്പം h cut സ്ക്വയർ k²ന് പകരം h cut സ്ക്വയർ π²/L² അല്ലേ, ഡിവൈഡ് ബൈ 2m0. പിന്നെ ഒരു E2kയും കൂടെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ഭാഗം കട്ടായിപ്പോയി. എന്താണ് E2k എന്ന് പറയുന്നത്? ദ 2 ഡയമെൻഷണൽ എനർജി ഫോർ k ഇൻ ദ XY പ്ലെയിൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സൂപ്പർ ലാറ്റിസിൽ തിൻ ഫിലിമാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല ലെയറുകളായിട്ടല്ലേ. അപ്പം തിൻ ഫിലിം അവിടെ 2 ഡയമെൻഷനലാണ്, 2 ഡയമെൻഷണൽ മെറ്റീരിയലാണ്, 2 ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചറാണ് തിൻ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 ഡയമെൻഷണൽ എനർജിയാണ് E2k എന്ന് പറയുന്നത്. E2k ഈസ് ദ 2 ഡയമെൻഷണൽ എനർജി ഫോർ k ഇൻ ദ XY പ്ലെയിൻ. സോ Z ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ലെയേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ 2 ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ XY പ്ലെയിനിലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലെ 2 ഡയമെൻഷണൽ എനർജിയാണ് E2k എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നോട്ട് ദാറ്റ് h cut π² ഈസ് വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ h cut π²/2ma². അപ്പോൾ ഈ എനർജി, ഈ S എന്ന് പറയുന്ന എനർജി, അതായത് സൂപ്പർ ലാറ്റിസിൻ്റെ എനർജി വെരി വെരി സ്മോളാണ് കമ്പയർഡ് ടു ദ നോർമൽ എനർജി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ. കാരണം ഇവിടെ L വളരെ ലാർജ് ആണ് അല്ലേ. ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് എയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ L ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് എനർജി കംപ്ലീറ്റ്ലി വെരി സ്മോൾ ആകും. So I hope this much is enough for today. This is a beginning class. You just need to rewind, or you just need to read the books containing nanostructures, quantum dots, quantum wires, quantum wells, all these terms.
You can read it in internet also, just to see how they are different and how we can calculate the energy of these structures, and how they are created, how they are prepared, these thin films and nanostructures, how they are prepared, the preparation techniques, all these things you have to just check, and I will send you this slide. Then you can keep this slide and learn more. We don't need more equations in this paper. There is no quantitative study. We just need to study qualitatively. So you just read these books. Read the books containing these terms: quantum dots, quantum well, quantum confinement, all these. And I will send you the PDF version of Charles Poole's nanotechnology and nanoscience, something like that. There is a book by Charles Poole. I will send you the PDF version. You have the reference, this book. This book is the reference. Okay, next class we will continue with this.